целом у нас есть две фазы в нашей работе. And the first is setting up the frame so we can contain and help limit any acting out behavior. Первое — это установка рамки, чтобы мы могли здесь поставить границы и свести к минимуму отыгрывание. When that is more or less in place, we can get to the real exploration. Когда это уже более-менее обеспечено, мы можем перейти к настоящему исследованию. And the real exploration has to do with helping somebody go from what we call identity diffusion to a coherent identity. И это процесс исследования направлен на то, чтобы перевести человека из состояния диффузии, идентичности, как мы это называем, к состоянию более связанной, интегрированной идентичности. Yeah, I'll explain that more later. Я позже объясню, что это значит. Now, how do we do this? Как мы это делаем? We encourage reflection. Мы побуждаем, поощряем рефлексию. Yeah, we encourage reflection on how the person is experiencing themselves and us. Рефлексию о том, как человек проживает, воспринимает себя и нас. Yeah. And with borderline patients, this focuses on a mind that is split into different parts. И для пограничных пациентов здесь мы фокусируемся на вот этом расщеплении разума на разные части. Yeah, we'll talk about that when we talk about object relations theory. Мы будем говорить об этом, когда будем обсуждать теорию объектных отношений. Now, what kind of patients can you treat with this? Каких пациентов можно лечить таким образом? We feel it's for the whole range of personality disorders. Мы считаем, что это подходит к всему спектру личностных расстройств. Something we call borderline personality organization. То, что мы называем пограничной организацией личности. And I say this because there are certain treatments that focus on borderline personality disorder as a narrow condition. И я говорю об этом потому, что есть виды лечения, которые фокусируются именно на пограничном расстройстве личности, как на узком таком названии, на понятии. Those are the treatments that focus more on symptoms than on psychological structure. И этот вид лечения фокусируется больше на симптомах, чем на структуре психологической. Now, why should you learn this? First of all, it's up to you, of course, but why might you learn this? Зачем это изучать? Да, ну, прежде всего, это ваше дело, конечно, но все-таки какая ценность может быть в этом? Because in the United States and in many parts of Europe, there are a lot of different, and perhaps here in Russia, there are different treatments for borderline personality. Потому что и в Штатах, и в разных странах Европы, и, наверное, у вас тоже есть разные виды лечения для пограничной личности. Yeah, the most popular in our country is dialectic behavioral therapy. В нашей стране наиболее популярна диалектическая поведенческая терапия. That can help a lot with the symptoms. И она многим очень помогает справиться с симптомами. But I don't think it helps so much with the structure. Но я не думаю, что она помогает со структурой. And there's a treatment from England with Peter Fonagy and Anthony Bateman called mentalization. И есть еще лечение, разработанное в Англии, Фонаги и его командой, которое называется терапия ментализации. And those don't take quite as much time to learn. И ее довольно долго осваивать. But in our experience and the backing of our research, they also don't seem to go as deep. Но вот по нашим данным, по исследованиям, они тоже, видимо, не так глубоко смотрят, скажем. So we're trying not just to have people stop their symptom behavior. Мы хотим не просто, чтобы человек перестал симптомное поведение свое демонстрировать. But we hope we can help people find some satisfaction in their work, in their love, and in how they feel about themselves as a person. Мы рассчитываем на то, что человек начнет получать некоторое удовлетворение от работы, от отношений, от самих себя. Because we've had a lot of patients come to us saying, I don't cut myself anymore. Потому что многие пациенты к нам приходят, говорят, все, я больше не режу себя. But I can't feel comfortable with myself, and I can't feel comfortable in a relationship. Но мне с собой некомфортно, и мне в моих отношениях некомфортно. And our impression is that's because they haven't resolved the split in their mind. И по моему впечатлению это происходит из того, что они не разрешили вот это расщепление в своем разуме. They haven't achieved psychological integration. Они не достигли психологической интеграции. Okay. Now, referring to research. Обращаясь к исследованиям. If you look at the psychotherapy research on the treatments for borderline personality. Если посмотреть на исследования психотерапии для пограничной личности. All the therapies that have
been studied show symptom change. Во всех исследуемых видах терапии происходит изменение в симптомах. But transference focused therapy is the only one to show changes in what we refer to as social cognition. Но только ТФП демонстрирует изменения в том, что мы называем социальной когницией, социальным мышлением. Specifically, there are changes as an improvement in reflective functioning. Более конкретно говоря, происходит изменение в том, что мы называем рефлективное функционирование. There is an improvement in some cases in attachment security. В некоторых случаях происходит улучшение касательно стиля привязанности. That basic sense of being secure in a relationship with somebody else. В сторону более надежного вида, в том, что человек чувствует себя более безопасно в привязанности. And it's the only therapy that shows improvement in the coherence of the patient's personal narrative. И это единственный вид терапии, который демонстрирует рост связности, интегрированности личного нарратива пациента. And one basic way to understand psychotherapy is it's helping people develop a more coherent and satisfactory personal narrative. В общем смысле можно сказать, что эта терапия помогает развить более связанный и интегрированный личный нарратив.